What's down, what's left, what's right, what's up? What's up, guys and girls? Today we will do some kitchen mechanic. Kasama ko si Chef. Busy. Nagmi-mix siya ng rice. Shout out partner. Shout out sa pamilya ko. Ayun, dyan sa Pangasinan po. Sa Pangasinan. Meron po kaming leftover last night sa this one. Ito po, rice din po to na may Cajun spice, mixed seafoods, yung leftover po sa aming mukbang. Kung napanood nyo po yung upload ko last time. And this is the mixed seafoods. We will make some seafood fried rice out of it. Yung pangalan ng pamilya, family name mo? Biliana Family. Biliana Family, shout out po sa inyo lahat. Please subscribe my channel. Ano po ma? Thank you. Ano si mother mo? Pakita mo. Nay, happy Mother's Day! Shout out po dyan sa inyo sa Pangasinan. Subscribe nyo po channel ko ha. Salamat, Nay. Yan. Now guys and girls, I'm with Chef Otep at my back. So I'm gonna fill these seafoods one by one to put to our fried rice, Cajun fried rice. Let's check it out how we will do. Chef Otep is preparing some garlic and onion there at my backside while she's chatting on his family. Yan. Shoutout po sa kanyang pamilya. Sana po ay lagi po kayong ligtas dyan. Safe po. Safe po sa inyo lagi. Yan guys and girls. Chef Otep making sauté. Dito natin. Basta natin yung camera na malupit. Cajun seafood fried rice. This is what we call to our menu for today. If you just new on my channel, just don't forget to subscribe, click the bell button, and for all notification bell. Thank you so much. Like and share. Basta yung kutsilyo mo. Kahit salitang panggalatok tol, tarahin mo. Habang nagluluto ka, Mga yan, dyan. Yan. Dali. Explain mo sa kanila kung paano titirahin ng konti. Paano, Ay, inuuna mo ba yung itlog? unahin mo muna yung, yung bawang sibuyas. Sa kanya. Tapos tayo yung bawang sibuyas. Bago na yun. Bago yung Yung pangluto. Bago yung bawang. Daga ang mantika na kagawa. Tama na. Oo nga no. Bukas mo ng konti na. Konti lang. Paglagyan. Oo, baso. Parami ng mantika ni Chef Otep. Oops, yeah. Dikit. Di ba babasag to? Hindi. Yan. Okay. Kami kasi nauna yung itlog. Mga itlog? Sige, kahit ano yan. Pero para masute yung tapos pa yung bawang ng buyas. Tapos na Ay, pero mamaya na yun. Okay. Try mo, sige, yung sa inyo na muna. Style. Tanggal ang top style ng problema. Marami itlog. Kahit ano yan. Problema dyan. Ang tawag namin guys and girls dito sa aming menu is Cajun fried rice. Cajun seafoods fried rice. Yan. Medyo sa ating mga sugid at taga-subaybay kung ano dapat nilang gawin. Napapanood na nila. First thing, we need to put the eggs.
sahod daw dito sa vlog eh. Yan eh, ano mo, i-translate mo lang ang Pangasinan. Ah, Sahod daw dito sa vlog niya. sa 10 million viewers ni Chef Hotel sa Facebook. Promote mo yung Facebook. Ano mo? Dami na akong friends doon eh. Punong-puno. Punong-puno. I-share mo yan mamaya itong vlog natin ang pag-upload. Yan, yan. First, you need to make scrambled egg. Then add again oil. Right or left. Then put the garlic. Garlic. Yung bawang. Yung sa Pangasinan, anong tawag dyan? Same pa rin, bawang? Bawang din. Bawang pa rin. Hintayin po natin, we just wait to make it brown, our garlic. Mega super love shout out. Sibuyas. Then the onion to all the 10 million viewers Out there. and subscriber out there, somewhere out there. We will make until it golden brown, onion and garlic. Ano ba tayong pangalan dito? Hawak. We are on the kitchen cooking, home cooking. Sorry. This one. Look at that. Because we have very expensive wok. What's on my wok? So those who want to donate kitchen equipment, kitchenware, please don't be shy to comment on my YouTube channel, on my blog. I'm taking a donation to improve my cooking skill in YouTube channel, in my YouTube channel. I need to improve a lot. Okay, then put the rice. Yeah, it's okay, no worry. Mix. Ayan. Walang hawakan. Hindi maitapon. Yan, okay lang yan. Tagayin mo lang. And then we put salt. Tansya lang. Anong tansya sa... Matagal ko lang yun. Nalibutan mo yung tansya. Very short yan. Ano ba yung... Okay. We just measure. Not measure. Guessing. In English. Tansya. So similar like guess. In the guess. Yes, like not visitors, huh? Guess what? Like that. Alright, then we put some black pepper. Tansya ulit ng black pepper. Tansya. Yung chef, lagyan na natin ang ating ito, ang Cajun fried rice. Lagyan na yan. Para lumasa na siya. That is our Cajun fried rice last night from the mukbang. Nag-ice.
Mukbang, ano ba yung tawag doon? Silang, matutunaw din yan. It will melt. From Chuan Fu Restaurant in Satwa by Chinese restaurant po siya. Meron po siya, they have buffet, shabu-shabu, and also mukbang, seafood mukbang. Yan, yan ang tirahin yan. Nakakala yan. So if you have leftover takeaway from your, if you went to eat outside or anywhere, you can make like this, kitchen mechanics. Alright? Only your imagination is your limit. So use your imagination in cooking. Like I said always, the fearless, that nabubulan naman na aking dila, the fearless can be great. Yan. Anyone can cook, but the fearless can be great. Career. Bishop, ano yan? Now, minute. Pang ano na. Lagyan natin ng ating sayan to. Okay. Then we put the seafoods, Cajun seafoods, alright? Just put like that. Alright. Now mix. Then just put the, ikaw na magsabi dyan sa kanila ko. Pagkano yung mga lagay yan. Itlog ng manok. Ayan, itlog ng manok. Itlog ng manok. Then, nothing but the last, he will put the egg from the chicken. Of course, from the mother chicken. While I'm washing my the plates here, the dishes here. Yan. Itlog. Scrambled egg. Scrambled egg. Kaya simutin mo dyan. Terus. Tignan mo siya kung kailangan pa natin asin. Hindi ako alam tikim. Sa bagay, maalat mo yung yan. Yung Cajun na yan. Okay na yan. Hindi matikot eh. Yan. Walang hawakan. Dahan-dahanin mo lang. Parang babae lang yan. Dahan-dahanin mo. Kung mo bibigla eh. Lalo pag virgin lang. Yan, bibigla yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Matikman mo nga yung lasa. Okay na, okay na yan. Maalat nga eh. Malat. Matabang eh. Dapat hindi nyo na nilagay asin. Ibig ko sabihin yung alat, tikman mo. Yun na. Okay na yan. Yan na. Yan na. Natagin na naman. Yan ang daw ni Ate, pamela kakain. Supang ko eh. Ate ko eh. Kakain din yata yung ano niya. Oh, Pork beef niya. oo nga. Wala na kakain. Ito na. I-pakpa na. I'll clean my closet because tomorrow I'm gonna start to work in my new kitchen. Good luck. Isali mo na yan na. Good luck. Sana magpapait sila doon naman. Angi, ikaw magpakabait. Ako, bait ako. Bigyan mo 15 dirham ha? Oy, bakit? Or my sponsor. Saan ko ilagay ito? Lagay mo na lang doon. Para Hindi hindi. sa akin. Kailog ka nagbayad sa akin. Ugasan mo wala na ano na ipis. Vitamins nga yun eh. Yung ipis. Kinakain ng Chinese yun. Hindi nyo ba alam? Damo. Ginagawang Now you know guys. Now we're here. This is our finished product for Cajun seafood fried rice. Aywa. By Chef Otep. Sarap. Chef, ano ulit? Manawagan ko ulit yan sa yung mga fans.
Shout out sa inyo. Pa-subscribe si Adobo Mask. Yan. Sino po nakakilala kay sa million viewers ni Chef Otet? Subscribe nyo naman po ang aking channel. At yan po sa spray. Magmumukbang na sila. Okay po. So guys and girls, let's go. Life is short. Do good things. Always remember. And please, if you're just new for my channel, yes, I'm saying right. If you are just new in my channel, please subscribe and don't forget to click the bell button for more updates. Like and share. Thank you. Keep safe. Avoid COVID-19. Hold me close till I get